Hello everyone and welcome again to our IELTS program class. And today we are also going to go for IELTS reading module. But today we are going to learn about what you are going to go for the preparation of IELTS reading. So first or foremost, we can say that you have to read many articles for your better reading practice. That means a week or two prior to the exam, ensure that you read as many articles as you can. This will give you a certain kind of experience and confidence for that matter. This is the most important tip. You can't just wake up someday and go hit a reading task module without reading practice. Yes. So মানে আপনি ঘুম থেকে উঠবেন আর হচ্ছে আপনি একটা আইডিয়া নিলেন যে আইএলটিএস রিডিং মানে রিডিং পড়েই তো দিয়ে দিব জাস্ট লেটস গো এন্ড sit for the exam. No. First of all, you need to have a better practice of reading. ঠিক আছে, আপনার যদি রিডিংটা ভালো না থাকে বা এই প্র্যাকটিস যে আমি এই রিডিংটা পড়ে কতক্ষণ এটা ফিনিশ করতে পারছি বা এটা বুঝতে পারছি কিনা, কতটুকু টাইম লাগছে আমাকে এটা কিওয়ার্ডস গুলো সিলেক্ট করতে বা এই প্যাসেজটা এই প্যারাটা আমাকে অ্যাডাপ্ট করতে বা বুঝতে, সো ইউ নিড সাম টাইম টু কাল্টিভেট yourself. Then you are going for scheming. This is a IELTS reading task technique that allows you to read through a given text very fast and within the shortest time possible while identifying main ideas of the given text. This technique will help you save on time and will also allow you to have an idea of what the text is all about within the first reading. So scheming মানে আমরা কি বলেছিলাম যে দ্রুত মানে একটা ফাস্ট রিডিং পড়া, একটা সামটাইমস উই সে যে চোখ বোলানো টাইপের, বাট ওরকম চোখ বোলানো না, জাস্ট দেখে গেলাম। ইটস সামথিং যে আপনার একটা জেনারেল আইডিয়া বা একটা জিস্ট, রিডিং জিস্ট বলতে সাধারণত বোঝানো হয় মেইন আইডিয়া বা জেনারেল আইডিয়াটা আপনার বুঝতে পারা যে এই টেক্সটটা আপনার এই টপিক রিলেটেড হয়ে আছে। দিস কল স্কিমিং। And scanning means reading little bit more carefully by identifying the keywords or phrases or something that is you're gonna make sure that emphasizing মানে আপনার রিডিংটাকে কিছুটা এমফাসাইজ করলেন, ভালো করে কেয়ারফুলি আপনি পড়াটা পড়লেন যেন আপনি বুঝতে পারেন এই প্যাসেজের এই জিনিসগুলো বা এই ঘটনাগুলো ঘটে গেছে। একটা হচ্ছে জাস্ট আপনার টপিক সম্পর্কে ধারণা নেওয়া, which is স্কিমিং, আর এখানে স্ক্যানিং বলছে টপিক সম্পর্কে তো ধারণা নিবেনই, আরো বেশি ডিটেলসে যে এখানে কি কি জিনিসগুলো আপনার আপস এন্ড ডাউনস হয়েছে, বটম আপ বা টপ টু বটম আপনার কিভাবে কাজগুলো ঘটেছে। দেন ইউজ কিওয়ার্ডস. Reading a text without identifying the keywords is a suicide mission. দেখতে পেরেছেন? So reading মানে এই না যে জাস্ট চোখ বুলিয়ে যাবেন। Keywords finding is also important for reading module. Then title. The title of the text that you are reading will tell you what the text is all about. First read the title. It will give you an idea of the content of the text. So you will have an ample time comprehending since you already have an idea of what you are reading. Yes. মানে একদম মানে যে দেখেই প্যাসেজে দেখেই কোনো কিছু বুঝতে পারছি না এরকম ধারণা থেকে কাটিয়ে ওঠার জন্য টাইটেল কিন্তু আপনাকে হিউজ পরিমাণ একটা হেল্প করবে। অনেক সময় যে যেমন আমরা কোনো গল্পের বা কবিতার নাম দেখেই বুঝতে পারি যে আসলে ভিতরে কি ঘটনা ঘটতে পারে। সো টাইটেল ইজ প্লেইং দ্যাট সর্ট অফ রোল হিয়ার। Then time management. Time management is obviously very important. Not for reading module only. IELTS প্রোগ্রামটা মানেই হচ্ছে আপনাকে টাইম ম্যানেজমেন্টটা খুব বেশি কেয়ারফুল হতে হবে, যেহেতু you are getting 60 minutes and you need to solve about 40 questions around it. Different sorts of questions আপনাকে এখানে সলভ করতে হয়। সো এই জন্য হচ্ছে আপনার বেটার বি শিওর দ্যাট হচ্ছে আপনার টাইম গুলোকে ডিভিশন করে নেওয়া, যে কোন পার্টে কতটুকু টাইম আপনারা নেবেন। যেমন আমি বলেছিলাম যেহেতু আমার এখানে 3টা প্যাসেজেস থাকে,
একাডেমিকে 3 লঙ্গার প্যাসেজেস থাকে, আবার হচ্ছে আপনার জেনারেল ট্রেনিং এ আপনার হচ্ছে 5 শর্ট প্যাসেজেস থাকে, বাট প্যাসেজেস থাকে এই কিন্তু সেকশন আপনার 3টাই থাকে। সেকশন আপনার কয়টা থাকে? 3টাই থাকে। সো আমরা এভাবে ডিভাইড করে নেই, যেহেতু 60 মিনিট তার মানে 20 মিনিটস ইচ। বাট বেটার বি কেয়ারফুল, যে আমি বারবার বলছি যে সেকশন 1 and 2 লিটল বিট অফ ইজি হয় রিগার্ডিং টু সেকশন 3। সো সেকশন 1 and 2 তে যত কম সম্ভব আপনারা টাইমটা কম লাগাবেন, আর সেই বাড়তি টাইমটুকু আপনারা সেকশন 3 তে স্পেন্ড করবেন। Now let's go with check grammar. Obviously check grammar কেন? এখানে আপনি যখন হচ্ছে কোয়েশ্চেন সলভ করবেন বা ফিলিং দ্য গ্যাপস অর এনি সর্ট অফ আপনার কোয়েশ্চেন গুলো সলভ করেন, এখানে কিছু গ্রামাটিক্যাল সাইডস আছে। অনেক সময় আপনার অ্যাডজেক্টিভস হয়, অনেক সময় আপনার নাউনস দিতে হয়, অনেক সময় ভার্বস দিতে হয়, অনেক সময় আপনার নেগেটিভস, পজিটিভস, অ্যাফার্মেটিভস এগুলো খেয়াল রাখতে হয়। So make sure you are having a better knowledge about those things. Then do not read the whole text. Yes, you heard me right. Time is of essence here. There will never be enough time to read through all the text. There are parts of that text that you will never find any question rising from, so no need to read. Just remember that your job is to look for the right answers, not reading everything. Yes, অনেক সময় হয় না, আর আমি তো আপনাদেরকে একটা ভালো সলিউশন দিয়েছিলাম, যেটা হচ্ছে ফ্লুয়েন্ট রিডার তো আমরা সবাই কম বেশ ফ্লুয়েন্ট রিডার না হওয়াটা ইটস নর্মাল। সো আমি বলেছি ইটস বেটার টু রিড আউট দ্য কোয়েশ্চেন ফার্স্ট। তো কোয়েশ্চেন ফার্স্টে যদি পড়ে নেন, অ্যাটলিস্ট ইউ আর গোয়িং টু গেট আ আইডিয়া যে আপনার কি ধরনের আনসার গুলো বা কি ধরনের এই কোয়েশ্চেন গুলোর জন্য আপনার প্যাসেজ থেকে আপনার কি কোন জায়গাগুলোকে আপনার বেশি ফোকাস দিতে হবে, অ্যাটেনশন দিতে হবে। ইউ উইল গেট সাম আইডিয়া অন ইট। সো এরকম আইডিয়া আপনারা যখন পেয়ে যাবেন, তার মানে আপনার হোল টেক্সট পুরোপুরি কেয়ারফুলি ওভাবে না গেলেও হয়। কিন্তু এটা আবার রিলেটেবল আছে রিগার্ডিং টু সাম আদার কোয়েশ্চেন প্যাটার্নস, যেমন ম্যাচিং হেডিংস, দেন হচ্ছে ট্রু ফলস নট গিভেন, ইয়েস নট নট গিভেন, এই টাইপের কোয়েশ্চেনের জন্য আপনাকে রিডিংটা একটু কেয়ারফুলি পড়তে হয়। সো ইট ডিপেন্ডস অন কোয়েশ্চেন টাইপস। If you can't find an answer of the current question, leave it pending and proceed. Yes, একটা কোয়েশ্চেনের জন্য যে আপনি বসেই থাকবেন, no, you can't do it. জাস্ট পারছেন না এখন, মুভ অন। লাস্টে আপনার এই টাইমগুলোকেই আপনারা কাজে লাগাবেন। Then the next one is, it is very tragic to answer all the questions in the question paper and get caught up by time before transferring it to the answer sheet. Yes, অনেকেই কাজটি করে থাকেন যে আমি কোয়েশ্চেনেই আনসার গুলো দিয়ে দেই, পরে আনসার শিটে ট্রান্সফার করব। But the thing is that sometimes it becomes difficult. যেহেতু আমার এটা রিডিং পড়ে পড়ে সলভ করতে হয়, আর সব আনসার্স আমরা একবারে যেহেতু খুঁজে পাই না, আমাদেরকে পরবর্তীতে কিছু টাইম রাখা লাগে, বা যেগুলো সলভ করেছি ওগুলোকে একটু রিচেক করার জন্য ইউ নিড সাম টাইম ফর ইট। যদিও টাইমটা অনেক টাইট থাকে, বাট দ্য থিং ইজ ওয়াই নট। সো ইটস বেটার যে আপনি প্রথমেই হচ্ছে আনসার্স গুলো হচ্ছে আনসার শিটে ট্রান্সফার করে দেন। ওইখানে আপনি শর্ট ফর্মে লেখেন বা ফুল ফর্মে লেখেন, দ্যাটস আপ, ইটস আপ টু ইউ। বাট তখন সলভ করে আপনি হচ্ছে কোয়েশ্চেনে লিখবেন না। দেন there are those questions that dictate the number of words. Yes, question title আপনার বা হচ্ছে আপনার কোয়েশ্চেন যখন পাবেন, কোয়েশ্চেন পেপারে লেখা থাকবে, ইনস্ট্রাকশনস দেওয়া থাকবে যে কত ওয়ার্ডস আপনি পিক করতে পারবেন। So make sure that you are checking on that. And the thing is spelling mistakes. Yes, spelling mistakes হলে যে আপনার নাম্বার কাটবে না, এই ধারণা এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। Spelling mistakes means mistake. Then there are those questions that you are required to complete the sentence. যেমন sentence completion. Make sure that you put all your attention on the meaning of the sentence, not just throwing any word to fit in. You need to do well in the exam, remember. মানে জাস্ট আমি প্যাসেজ থেকে একটা ওয়ার্ড পেলাম, জাস্ট বসিয়ে দিলাম ফর ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস এন্ড অল, বাট আপনার সেন্টেন্সের সাথে ওই ওয়ার্ডটা যাচ্ছে না।
আপনার লাগবে অ্যাডজেক্টিভ, আপনি বসিয়ে দিচ্ছেন ভার্ব বা নাউন, ইট ওয়ন্ট ফিট। বা আপনার লাগবে অন্যটা, আপনি requirement অনুযায়ী you are putting other words, so better be careful about it. There is something called intelligent guessing. অনেক সময় হয় যে এই যে প্যাসেজ রিডিং কেয়ারফুলি বা কোয়েশ্চেন, মাঝে মধ্যে কোয়েশ্চেন আপনাদেরকে আগে পড়তে বলেছি, তো কোয়েশ্চেন পড়ার পরও কিন্তু আপনারা বুঝতে পারেন, মাঝে মধ্যে আমরা বুঝতে পারি যে আচ্ছা এইটাতে মনে হয় এরকম টাইপের কিছু আনসার হতে পারে, বা মনে হয় এই আনসারটাই এখানে চেয়েছে। সো দেয়ার উইল বি সাম সর্ট অফ এরকম আপনারা গেসিং করতে পারবেন। At times the unfortunate happens. I'm talking of elapsed time and you haven't finished up. If you have a multiple choice question left guess, there is always a 25% chance that you will get a correct answer in a question of A, B, C, and D multiple choice answer. Have a listen. Then it's মানে বলে যে মাঝে মধ্যে আপনি যত চেষ্টা করেন, it's just sometimes it can end up with something unfortunate. So it's not something that you can just have a grasp on it. It occurs, depends.